ಉಪನ್ಯಾಸಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ನಜರೇತ್ ಸರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ಈ ವೆಬೆಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರುತ್ತಾ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲೂ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನಾಸಕ್ತರಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕವೃಂದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ, ಇಂದಿನ ಉಪನ್ಯಾಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ನಜರೇತ್ ಸರ್ ಅವರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸರ್, ಓವರ್ ಟು ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ಅವರ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಷನ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ಎ ಡೀಪ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ for the efforts of KSK reaching out to the people and connecting across the boundaries. So ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಬಟ್ ಫಾರ್ ದ ಎಫರ್ಟ್. Therefore I just congratulate the whole team for the very thought of this, that they have come out with the idea that we need to reach to the student, and the type of the interactions which they create. And truly I feel all the students are truly blessed having such an people with coming here. Recently I saw so many eminent people come, and that remain as a wonderful inspiration. And I'm sure that this inspiration will make these youngsters to remain in science and pick up their science as their career. That is what we want in large. Therefore, you have heard in recent past some eminent scientists have come and spoken to you, and that those are the inspirational words which they have told. And if you are following them a bit of in your life, I'm sure you will have a wonderful career. Once again, on behalf of the whole student community, I just wish place on record of the services by the KSK as well as the efforts to reach the diverse field of the science. So we'll start with the electrochemistry. When we say electrochemistry, ಅದರಲ್ಲಿ 3 ವಿಭಾಗಗಳಿದ್ದಾವೆ. 3 ವಿಭಾಗ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ವಿಭಾಗ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಉಂಟು. ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು allow it to conduct or not. ಏನೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ, ಮೊದಲಾಗಿತ್ತು ಆಗಿರ್ತದೆ, ಬದಲಾವಣೆ ಯಾವುದೇ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆಯಾ ಇಲ್ಲವಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಅದು ನಾವು ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ತಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದು ಆಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಆಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳು, ions which are present there will undergo changes. ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಪರ್ಮಾಂಗನೇಟ್ will get converted to Mn+2 or MnO2. ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬದಲಾವಣೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. So that is converting electrical energy into chemical energy. Third part is there is some reaction is occurring, get electricity out of it. ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಂದ ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು ಹೌದಾದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ತಿನಿಂದ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಈಗ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಂದ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು, exactly opposite. This is called electrolytic cell and this is called a galvanic cell. So the gist of the second part of the cell and the second part of electrochemistry, one talking about the electrolytic cell and galvanic cell. Electrolytic cell is a cell which consumes electricity.
whereas galvanic cell produces electricity. So today our discussions will be all concentrating on this production of electricity, the galvanic cell. Therefore, ಸರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 3 ಪಾರ್ಟ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಒಂದು, ಏನೂ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. Electricity pass ಮಾಡುವಾಗ ions allow it to conduct electricity, one part. Second, have a chemical reaction, produce electricity, called galvanic cell. Have electricity with you, pass it and change the electrolyte, it is a electrolytic cell with you. Therefore, we are having two types, one galvanic cell, one electrolytic cell. A galvanic cell, in a galvanic cell, there must be two electrodes. We should call them anode, we should call them cathode. Now understand, our idea most of the time is to say a positive electrode is anode and the negative electrode is cathode. But here it is not like, actually that is not the definition. Definition of the naming of the electrode is a electrode where the reduction takes place is cathode. Electrode where oxidation takes place is anode. So anode or cathode names are given based on type of reaction taking place. The type of reaction means, if I say, for example, if I am having a reaction anode, it must be oxidation. So oxidation to take place at the anode. So oxidation reaction to take place anode. Here also when I say oxidation, anode, oxidation to take place. That is the same thing. What has happened here at the positive electrode? Chloride ion, lose electron, and fluorine. This is oxidation. What happens to the anode here? Zinc loses to form Zn plus 2 electron, oxidation. So ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಆಗುವುದು oxidation, ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಆಗುವುದು oxidation. Therefore, anode is a electrode where oxidation reaction takes place. Cathode is a electrode where reduction takes place. Reduction is, ಇದನ್ನು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ವ್ಯಾನಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ತಕೊಂಡು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೌದಾದ್ರೆ, ಆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆನೋಡ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಯು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಮಾಡುವಾಗ anode is negative. Positive is anode in an electrolytic cell, negative is anode in a galvanic cell. Opposite. Therefore, in a galvanic cell, it must be a spontaneous reaction. So by definition, a galvanic cell is a device by which electricity is produced by the spontaneous chemical reactions involving oxidation and reduction. The reaction must be spontaneous. Whereas in an electrolytic cell, very fact that I am using a battery, that means I am using energy to bring about a reaction. That means it is a non-spontaneous reaction. So galvanic cell is a spontaneous reaction, whereas electrolytic cell should be a non-spontaneous reaction. That means it uses electricity for the reaction then. Now therefore, whenever you talk about a galvanic cell, you should decide which electrode is anode, which electrode is cathode. How to decide which electrode is anode, which electrode is cathode? To decide the electrode or anode or cathode, we should have an idea of electrode potential.
Therefore, if somebody is giving you the electrode potential values, what is the meaning of electrode potential? You can see electrode potential of lithium is minus 3.04 volts, potassium is minus 2.92 volts, calcium untali, magnesium untu, aluminum untu, water untu. They continue ಮಾಡಿದಾಗ one side ಅಲ್ಲಿ lithium untu, opposite side ಅಲ್ಲಿ fluorine untu. Therefore, we have so many standard electrode potentials. Now the question comes, is standard electrode potential ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಎಂತದು? What is the meaning of standard electrode potential? For example, let me take two. One is the standard electrode potential of zinc. Only zinc ಉಂಟಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ತೇನೆ, zinc. Then standard electrode potential of copper ತಗೊಳ್ತೇನೆ, copper. ಇಲ್ಲಿ into copper, ಇಲ್ಲಿ +2, ಇಲ್ಲಿ 0.34 volts. 0.34 volts. Point. Therefore, let us go for identifying the meaning of standard electrode potential. For example, I have zinc. Reduction Zn plus 2 electron becoming Zn. Electrode potential value is equal to minus 0.76 volts. Sir, excuse me. Slide change ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Sir, Slide change ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. change ಆಗ್ತಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಬರಲ್ಲ? ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಏನಿತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಂಗೆ ಇದೆ. ಓ ಸಿ. ಓಕೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಈಗ ಬದಲಾಗ್ತದ? ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು? ಎಸ್ ಸರ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಸರ್. ನಾವು ಸರಿ ಉಂಟಲ್ಲ? ಎಸ್ ಸರ್ ಫೈನ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದಾಗ ಇದು ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. Now it's okay, sir. Now it's okay? Yes, sir. You can see the changes? Yes, sir. Okay. Done. So once again, I was talking about two types of cell, but is the electrolytic and galvanic cell. And electrolytic cell ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಟರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗ್ಯಾಲ್ವ್ಯಾನಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಆನೋಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆನೋಡ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡೇಟಾ ಬೇಕು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಡೇಟಾ. ಇದನ್ನು ಬೈಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಏನೂ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬೈಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಸಹ, ನಿಮ್ಮ JEE ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಸಹ ಯಾರು ಸಹ ಈ ಡೇಟಾ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಡೇಟಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಕೊಟ್ಟ ಡೇಟಾವನ್ನು ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಆದ್ರಿಂದ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ zinc, which is having minus 0.76 volts, copper, which is having minus 0.3 plus 0.34 volt. Let us evaluate the meaning of this electrode potential data. So I wrote here earlier, zinc is having 2 electron, giving zinc E0 is equal to minus 0.76 volts. Now on the other hand, I am having copper plus 2 electrons, giving copper E0 value is equal to plus 0.34 volt. I want to find out, is this reaction spontaneous? How to find out? There is a formula which we are not deriving. Delta G0 is equal to minus N into F into E0, which is equal to minus N, number of electron exchange, to F 96,500, which is called 1 coulomb. E0 is minus 0.76, which is a positive value.
So the reaction of reduction of zinc is not spontaneous. Why? Because delta G naught must be negative in order to be spontaneous. Delta G naught is positive, therefore it is not spontaneous reaction. And therefore, a reduction is not spontaneous. Therefore, oxidation is spontaneous. Oxidation is spontaneous. That is why we write oxidation of zinc. That means zinc becomes source of electron. If an oxidation occur, this will become anode. And anode always should be a left-hand side electrode where oxidation occur, and it is a source of electron negative. Therefore, left-hand side electrode, oxidation electrode, LHS, oxidation electrode, which is a anode, which is a negative electrode, which is the which is LOAN, lone, which will help you to say this reaction, which reaction to be the left hand side, which electrode to be right hand side. So our left hand side electrode where oxidation take place. On the other hand, copper ions I am taking. Is this reaction spontaneous? Yes. Why? Delta G naught is equal to minus N into F into E naught minus 2 into 96,500 into E naught is 0.34, which is a negative value. Negative means spontaneous. So reduction of copper is spontaneous. So take copper ions, take 2 electrons from that, become copper is a spontaneous reaction. And therefore, if I add these two equations, copper ion, 2 electron cancel, we can write zinc plus copper ions giving you Zn plus 2 plus copper. This reaction should be a spontaneous reaction. This reaction should be a spontaneous reaction. Why this reaction should be a spontaneous reaction? Because oxidation is spontaneous. This is spontaneous. Reduction is spontaneous. This is spontaneous. Therefore, the total reaction must be spontaneous. And this reaction, we call it is a galvanic cell. So, galvanic cell, the reaction must be a spontaneous reaction. Therefore, keeping that one in mind, some question they ask you. ಇಂಥ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೀಗ. They ask you, among the species given to you, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ಈ 8 ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಮಗಿದು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ನಾವೀಗ ಏನು ಹೇಳಿದೆವು? ಇಫ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಲೆಸ್, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ದ ಲೆಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, then oxidation is spontaneous. So lesser the value, lesser the value, oxidation is spontaneous. Therefore, good reducing agent. If the oxidation is spontaneous, it is a good reducing agent. Higher the value, reduction is spontaneous.
therefore good oxidizing agent. Therefore, lesser the value, good reducing agent, higher the value, good oxidizing agent. If you keep that one in mind, you can tell 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, which is a strong reducing agent. When it is asked, you can very well say lesser the value, it is the reducing agent. Lesser the value. Therefore, this is the reducing agent, not this, not this, not this. A reducing agent should undergo oxidation. Here, chromium undergo oxidation. Therefore, 8th chromium is the reducing agent. Therefore, ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಂಟಾ ಅದು ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. lesser the value reducing agent. And ಅದು ಸಹ ಯಾವ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಾ. ಈಗ ಕ್ರೋಮಿಯಂ +3 ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಮತ್ತೆ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಉಂಟು. ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಇಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್, ನಾಟ್ ದಿಸ್. ಹಾಗೇನೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ. ಈಗ ಪುನಃ ಇದು ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ನೋಡುವ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. Among them, which is the strong oxidizing agent. You can respond also. I can make out that strong oxidizing agent ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದಲ್ಲ, ಇದಲ್ಲ, ಇದಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹೈಯರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಗುಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಲೋವರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಗುಡ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಗುಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್? ದ ಒನ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಈಸಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ವಿಚ್ ಒನ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಈಸಿ ರಿಡಕ್ಷನ್? MnO4-. undergo easy reduction, therefore good oxidizing agent. Therefore, fifth option is correct. Good oxidizing agent is the one which has highest value and the one which is having the highest oxidation state. ಎರಡು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಹೆಚ್ಚುಂಟ ಅದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. Correct? And therefore, if I proceed further, most stable reduced form, most stable reduced form ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದ ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಎಲ್ಲಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದ ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ರಿಡಕ್ಷನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ it should have a high value. Therefore, illi reduction fastest. Reduction is fastest in the case of 5. So, the 5 get converted to 6. Therefore, Mn+2 is the most stable reduced form. Should be 6-1. ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ರಿಡಕ್ಷನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೈ ಇರಬೇಕು. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೈ ಇದ್ರೆ ಅದು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? therefore evaluating this should not be a difficulty. then most stable oxidized species ಅಂದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ರಿವರ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಇರಬೇಕು. ಲೀಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಲೆಸರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಈಸಿ ರಿಡಕ್ಷನ್, ಈಸಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. Higher the value, easy reduction.
Therefore, lesser the E naught value, it is oxidation is easier. So this reaction will take place fast. If this reaction take place fast, most stable oxidized species is Cr plus 3. That is the seventh one. ಹೀಗೆ ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇಂಥ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಇದರದ್ದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಇದರದ್ದು ಮಿನಿಮಮ್ ಇರಬೇಕು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಇರಬೇಕು. ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಶುಡ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. Chromium should be maximum and reducing power of Mn plus 2 should be minimum. Reducing power of Mn plus 2 should be minimum. So fourth option, Ali, right answer. The chromium maximum, reducing power Mn plus 2 is equal to Mn plus 2 should be minimum. Chromium ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು? ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು 1.33. therefore ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು 1.33. ನಂತರ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ನಂತರ therefore second option is the right one there. Now that's what I was talking about. The reaction is not spontaneous, whereas the negative copper reaction is spontaneous we wrote earlier, and therefore the galvanic cell, when you prepare, this is the anode, this is the cathode, and then you can find out the potential of the cell. How? E naught of the cell is equal to E naught right hand side minus left hand side. Right hand side is 0.34, left hand side is 0.76, so 1.1 volt. I get a voltage of 1.1 volt whenever I treat with the ions here. If I take zinc electrode, if I got a copper electrode, I get 1.1 volt the voltage. And for this reaction, delta G naught is negative. For the cell reaction, delta G naught is negative. How to calculate? Delta G naught is equal to minus N into F into E naught. Therefore, in order to get delta G naught negative, then E of right hand side minus E of left hand side, the value here should be positive. If the value is not positive, it is not galvanic cell. So for a galvanic cell, value of E naught of the cell should be positive. Value of the E naught of the cell is not positive. If it is not positive, it is. In order to be positive, the value of right hand side should be more than left hand side. Then only positive, no. Value of right hand side should be more than the left hand side. Then only it is positive. Now let us apply this one for an equation, or rather a redox couple. Same concept, let us apply it to a redox couple. I have a redox couple with me. Oxygen getting converted to hydrogen peroxide, getting converted to water. Now I want to convert this redox couple where oxygen is in the 0 oxidation state, here -1 oxidation state, here -2 oxidation state. So if I want to write the equation for it, I write the reduction where O2 I wrote, becoming H2O2 I wrote here. If O2 becoming H2O2, it has to take 2H plus and obviously 2 electrons. Therefore, E naught of the cell is 0.70 volts. Same, once again, I am having this potential electrode. Hydrogen peroxide in the left hand side gets converted to water in the right hand side. Here you know oxidation state of hydrogen peroxide is -1, this is -2, there are 2 oxygens involved, therefore 2 electrons.
And therefore, when it goes from -1 to -2, again reduction potential required is this. Now think properly. We have two electrode. ಎರಡು electrode ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾವೆ. ನಮಗೆ ಒಂದು galvanic cell prepare ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡು electrodeಗಳಿದ್ದಾವೆ. galvanic cell ಹೇಗೆ prepare ಮಾಡೋದಪ್ಪ? One is anode, one is cathode. One is left hand side, one is right hand side. Left hand side electrode is called oxidation electrode. Is a anode is a negative electrode. Therefore, when left hand side electrode become oxidation electrode, anode, negative electrode if it is, then you can say left hand side electrode is the one where oxidation take place. That is the one which is having lesser potential. So ನಾನು ಈ ಎರಡು electrode ತಕೊಂಡು ನನಗೆ galvanic cell prepare ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ I have to pick up a electrode with lesser value as anode. Lesser value, first electrode is having a lesser value. Therefore, in order to prepare a galvanic cell, I should oxidize it. In order to prepare a galvanic cell, I should reduce it. If you go back and see, I wrote zinc reduction, but since it was not spontaneous, I reversed it. Why? Because anode. Today, you are asked to write the same thing. First reaction is having less value. Less value means it has to undergo oxidation. Therefore, if I have the reaction, first reaction, this should undergo oxidation. Means what? I should reverse this equation. I should reverse this equation. I wrote hydrogen peroxide, I wrote here, oxygen I wrote here, H plus I wrote here, electron I wrote here. This is anode reaction. Because my job is to prepare a galvanic cell. And this is a cathode reaction. Hydrogen peroxide plus 2H plus 2 electron giving water. It is a cathode reaction. Why? I retain the second equation as it is. First equation I reverse. Now when I join them, what will happen? You will get the 2 electron get cancelled. 2H plus get cancelled. You can write 2H2O2 giving O2 plus H2. This is a cell reaction for a galvanic cell. And you know very well, galvanic cell reaction must be spontaneous reaction. So this reaction is a spontaneous reaction. What did we prove? Hydrogen peroxide decomposition is a spontaneous reaction. This decomposition of hydrogen peroxide, this type of decomposition, what do you call? For example, you are having copper ion plus getting converted to copper plus 2 and copper metal. This conversion where 2Cu plus converting Cu plus 2 electron. This reaction anta helteve navu. This reaction anta helteve disproportionation reaction. Disproportionation reaction. Therefore, we proved disproportionation reaction of hydrogen peroxide is a spontaneous reaction. Now tell me, in order to tell disproportionation reaction is spontaneous, what is the condition? Left hand side potential should be less and right hand side potential is more. Just imagine, left ಅಲ್ಲಿ ಹೈ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇರಬೇಕಿತ್ತು. ಇದು ಹೈ ಇದು ಲೋ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಆಗ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು
ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಡಬೇಕಿತ್ತು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಟ್? ಆದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ವಾಸ್ ಮೋರ್, ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇರಬೇಕಿತ್ತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ರೈಟಿಗೆ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನ ಅಪೋಸಿಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಗಾನ್ ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಷನ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು, ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚಿರಬೇಕು. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. Therefore, if I give you the values now, ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇದೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು, BRO ಇಲ್ಲಿ BR2 ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ BR. ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 1.595, ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1.062. ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಬೇಡ ಇದು ಬೇಡ, ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್, ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್, ರೈಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಷನ್. Right is more, left is less, this will undergo disproportionation. Right is less, left is more, this will not undergo disproportionation. First and last cannot undergo disproportionation, because to its left as well as right there must be species, then only it can undergo disproportionation. So the electrode potential value ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಷನ್ ಆಗ್ತದ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು, ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚಿರ್ಬೇಕು. ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಉಂಟು. ಈಗ ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಷನ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೀಶೀಸೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾಕೆ? ಇದು ಹೈ, ಇದು ಲೋ. ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾಕೆ? ಇದು ಹೈ, ಇದು ಲೋ. ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಷನ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಲೋ, ಇದು ಹೈ. ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾಕೆ? ಇದು ಹೈ, ಇದು ಲೋ. ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಷನ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? ರೈಟಿಗೆ ಲೋ, ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಹೈ. Whereas this is the basic medium, this is in the acidic medium. So for the basic medium, ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಷನ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? ರೈಟಿಗೆ ಲೋ, ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಹೈ. ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ರೈಟಿಗೆ ಹೈ, ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಲೋ. ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಷನ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ರೈಟಿಗೆ ಲೋ, ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಹೈ. ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಷನ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? ರೈಟಿಗೆ ಲೋ, ಲೆಫ್ಟಿಗೆ. And this one won't go undergo disproportionation because this is still lower than. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ, ವಿಥೌಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ವೆದರ್ ಎ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಷನ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಎಸ್. ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ವಿ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಫರ್ದರ್. Nernst equation for electrode potential. Nernst has given an equation for electrode potential when the value of the solution, for example, E is equal to E naught standard value minus RT by NF ln into concentration of the metal divided by metal ions. We simplify. What all we simplify? R value ಬರೆಯಬಹುದು, T value ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬರೆದ್ರೆ 2.303 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಲಾಗ್ ಬರೀಬಹುದು. Then writing it further, 2.303, 8.314, 298 divided by 96,500 will give you 0.0591. For the electrode reaction, metal won't contribute. Therefore, 1 divided by metal ion concentration. Therefore, this is the standard formula for the electrode potential using Nernst equation. ಈಗ Nernst equation ನಮಗೆ ಬರೆಯುವಾಗ
ಈಗ electrode potential E is equal to ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. Okay, E is equal to E naught minus 0.0591 divided by N into log of concentration of the oxidized reduced state divided by concentration of oxidized state. ಈಗ reduced state ಅಂದ್ರೆ ಇದು, therefore it should be chromium plus 3 divided by 2 to the power 2. Whereas oxidized state ಅಂದ್ರೆ ಇದು Cr2O7 minus 2 into H plus to the power 14. So, ಈಗ electrode potential value ಇದೆ ಬರುವ, ಇದು equilibrium constant ಅನ್ನೇ ಬರ್ದಾಗ. And the N value is 6 in this particular case. Therefore, you will see the electrode potential is equal to E naught plus 0.0591. ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು 6 ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಬರೆದಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ಲಸ್ ಬರೆಯುವಾಗ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. Numerator as well as denominator get interchanged when I write a negative positive sign there. So chromium plus 3 to the power 2, dichromate and then H plus to the power 14. So ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವರು ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 4.5 into 10 to the power minus 3. ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 15 into 10 to the power minus 3. So we substitute and H plus ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. We substitute, you know, the simplification of that minus log of concentration of H plus. And E is taken this side, E minus E naught into 100. This is 0.06, this is 0.6. This will come here, it is 100 in the denominator. Therefore, 0.263 into 100, which is equal to 26.3. The value 26.3 minus 1 by 20 into 14 log pH. 1 by 20 into 14 log pH. Okay. Now, therefore, I simplify it further, wherein the value of log of 1 by 20 is equal to minus log 20. Minus log 20 is minus 1.3010. Take it this side, will become 28. So 28 is equal to, you know, this is nothing but H plus 14 into pH. 14 pH is equal to 28. So pH is equal to 2. So evaluating this should be possible for us. Evaluating this should be possible for us. Now next concept is a skip potential. What is a skip potential? When you are given with the potentials of two species, and if I can add that equation and get a new species, you can find out the potential of the new species. For example, I have Fe plus 3 plus electron giving Fe plus 2. E naught value is given there. Fe plus 2 electron giving Fe, E naught value is given there once again. When I add these two equations, I get the third equation. So what about E naught value? When I add those E naught value, will I get the new E naught? No. Why? Because electrode potential is an intensive property.
Intensive property ಅಂದ್ರೆ ಏನು? You can't add them. Add ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ intensive property. Therefore, intensive property is the property which doesn't depend on the quantity of the substance taken. It doesn't depend on the quantity taken. And therefore, you can't add the electrode potential E naught of 1 plus E naught of 2 equal to E naught of 3 is wrong. Instead, convert this intensive property into extensive property. Like molarity, we converted number of moles. Molarity is an intensive property. Number of moles was extensive property. So molarity we converted to number of moles by multiplying with volume. Same way here, multiply with number, that is number of electron into E naught will give you idea of delta G naught. Therefore, delta G naught of 1 you calculate, delta G naught 2 you calculate, you can add now. Delta G naught of 3 is equal to minus N3 into F into E naught of 3. Or you can still simplify it as the E naught of 3, you can tell that G naught of N into F into E naught of 1 should be equal to N into F into E naught of 2. Sum of that is equal to N into F into E naught of 3. Multiply throughout by minus 1, you will get the value E naught of 3 is equal to N into E naught of 1 plus N2 into E naught of 2 divided by N3. Therefore, it is possible for you to calculate the E naught. This is exactly similar to V1 M1 plus V2 M2 equal to V2 M3, V3 M3, where we convert a property which is an intensive property into extensive property then. Therefore, whenever you write two equations, you can't add the value of E naught. Instead, you can add the value of delta G naught. Delta G naught is equal to minus N into F into E naught. So skip potential calculating should be like this. They'll ask you the potential of it. Chromium plus 3. Now once again you understand, chromium plus 3 plus electron becoming chromium plus 2. E naught of 1. Second, chromium plus 2 electron becoming chromium E naught of 2. And now the question is, when I have add them both, Cr plus 3 electron becoming Cr, E naught of 3, N1 into E naught of 1 plus N2 into E naught of 2 should be equal to N3 into E naught of 3. Like that. Now you do not all the time think that only third one should be asked. You can be asked with first one by giving second and third. You can be asked with what is important is when I add these two, I should get this equation. Then delta G naught accordingly can be added. Right? Here, this one. Same way, this was the question which I was talking about. So plenty of questions on the skip potential. When it is there, you can very well evaluate them. Now the question comes here is how to evaluate the potential of any electrode. Because whenever you prepare an electrode, potential what I get is the difference between these two. Now, how do I get the magnitude of electrode potential of any? How do I get the magnitude? By using hydrogen electrode. These electrodes are called reference electrodes. Reference electrodes are those electrodes whose potentials are fixed. The reference electrode. Now, one such electrode is a hydrogen electrode. Therefore, whenever you talk about the hydrogen electrode, when you talk about the hydrogen electrode there, you are combining the electrode. And then if you are combining the electrode with any other electrode, combining them,
with the hydrogen electrode to find out the potential. For example, you want to find out the potential of a electrode where copper electrode is placed here. I have a copper electrode. If I want to find out the electrode potential of this copper electrode, I should join this electrode to a hydrogen electrode, standard hydrogen electrode. Construct a galvanic cell and measure the potential. Construct this galvanic cell. Now the question of what is this hydrogen electrode? Hydrogen electrode is an electrode where hydrogen ion and hydrogen gas are in equilibrium. Therefore, 2H plus 2 electron giving H2. Electrode potential E is equal to E naught minus 0.0591 divided by 2 into log of 1 divided by concentration of H plus to the power 2, which I can simplify as E naught of hydrogen minus 0.0591 divided by 2 into 2, then I get log of concentration of H plus minus log of concentration of H plus. Therefore, these two get cancelled. This is equal to 0. So I get minus 0.0591 pH is equal to electrode potential. Therefore, electrode potential is equal to minus 0.06 pH 0591. You can approximate to 06 for competitive exam, or you retain electrode potential is equal to minus 0.0591 pH. Therefore, if the pH of the solution is 3, then 3 into 0.059 with a negative charge should be this, because 0.06 will give you 0.188. This is equal to this. Therefore, whenever you are given with the electrode potential value, it is possible for us to tell the values of the electrode potential when the pH of the solution is given to you. Correct? This is about hydrogen electrode, and with this we come to the end of our discussion of this. There are plenty of things in this to understand and go beyond. Maybe next time when I come, we can talk about the cells and fuel cells. Sometime going a little beyond, and we can see the exciting world of the fuel cell, understanding the concept in it, and also the advancement which have taken place in the fuel cell. Thank you so much for this wonderful opportunities to interact with you. Thank you all the officials of KSTA for this wonderful opportunity for me. Any questions, if there are, I will be very happy to interact and sort it out immediately. Thank you, sir. Thank you very much. Pooja Jewar or sir, the cell EMF is positive if free energy change and the So I chat didn't box. get. I didn't get. Oh, there is something in chat box. Okay, cell EMF is positive. The free energy. Okay, the cell EMF is positive if the free energy changes. If the free energy change must be negative, then only cell EMF is positive. If the cell EMF is positive, then only it is called galvanic cell. If it is less than zero, you are telling is less than zero. Less than zero means negative. If the free energy change is less than zero, negative, means it is a galvanic cell. Free energy changes. I just stopped sharing that data with you. Delta G naught is negative. The reaction is spontaneous.
In order to be negative, the value of E naught to be positive. Therefore, if the E naught is positive, it is called galvanic cell. If the E naught is negative, it is called electrolytic cell. For an electrolytic cell, you should supply energy. If you supply energy, means delta G naught is positive. I'm very happy that the earlier I couldn't see the interaction which you had in that. I'm extremely happy. So many places you are given the answers to. That is wonderful. That is inspiring us. That is wonderful. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, Yeah. ಏನೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರು ನೋಡಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ನೇರವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ, So any doubts you are free to put in the chat box. Now I can see the chat box. I can see the chat box there. ಅದರ್ವೈಸ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಳ್ಸಿದ್ರೆ ತಮಗೆ Yes, Kandida. Any questions you send, I will send you the answers for those questions immediately. Once again, thank you, sir. Very wonderful informative talk on electrochemistry. So ತಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಇದ್ರ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಟೈಮ್ ಅವಕಾಶ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಧಿ ಕೊಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ನೀವೇನಾದ್ರು ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಸರ್, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ? Yeah. So we can continuation of that. We can take some other class. Sure. Yes, sir. ನಾನು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ನಿಮಗೆ. ಖಂಡಿತ. So on behalf of Kstacademy and myself, thank you, sir. Thank you very much. ಒಂದು ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಾವು ತಡ ಮಾಡದೆ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಿ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಹಳ ಅಭೂತಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸರಳವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Thank you once again for the opportunities. Let us see we can meet once again. Thank you so much. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂದಿನ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಜರಿದ್ದ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರು ಹಾಗೂ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಬರುವ ನವೆಂಬರ್ 2ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ರೋಹಿತ್ ರವರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಲಿದ್ದು, ತಾವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ ವತಿಯಿಂದ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸೂಚನೆ, ತಮಗೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಜರಾಗಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ತಾವುಗಳೇ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದರೆ ಆ ಒಂದು ವೇಳೆಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ 5 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ನೀವು ಯಾವ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಅದೇ ಟೈಮ್ಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಾವು ಸಾದರಪಡಿಸೋಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.